Eu tô de volta nessa linda hora. Sean Hampton lives and breathes for the well-being of his flock. There's no other place he would go but the docks. Agora chegada o momento das docas. Docas é aqui. Pá, mãe. Cara, eu acho que eu vou até aqui e. Eu não vou dormir, não. Vambora. Vou pra principal que se for. Eu vou falar tudo. Good evening, Doctor. What can you tell me about the recent events in the hospital? That Mr. Hampton killed Miss Jones in her room, then ran away. And did you see all this? No. I was working by the tents when it all happened. I only entered the room when they asked me to clean up the blood. Where is Miss Jones's body? I don't know. I'd imagine the morgue. It all happened so quickly. Did you see Sean Hampton leave the hospital? I think I saw a silhouette exiting the hospital gates after the shouting started. At first I thought it was someone who was just scared, but... well, maybe it was him. According to the report I read, your unprofessional conduct put a patient in danger, Gwyneth. That's not true. I know when my patient's life is at risk, and I'm more competent than a lot of doctors that I know. Problem is, I'm a woman. I don't see what your gender has to do with your abilities, nurse. Yes, nurse. Because I'll never be a doctor, no matter what my skills. I could make a decision that could save a life, but oh no, that's unbecoming conduct. Irmão, vamos pensar aqui. Ela é enfermeira, não médica. Enfermeira, não médica. Enfermeira não dá diagnóstico. Até onde eu saiba. E muito menos ela receita medicamento sem que um médico ou médica. Então, assim, não tem como eu apoiar ela. You're mistaken, Nurse Brannigan. To be forbidden to enter medical school because of your gender is one thing. To break hospital rules is another. To have the right to study shouldn't be determined by sex, skin, or wealth. That's all I'm saying. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Good evening, Miss Howcroft. How are you tonight? I need blood, Doctor. Warm, rich, vibrant blood. Vacilei. Não, vacilei não. Is there anything you can tell me about the recent commotion here? Many things can happen under cover of night, Dr. Reed. But I took no part in this massacre. But did you see or hear anything? I can't say I did. But the smell of fresh blood almost made me faint, Doctor. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. Discussed on every street corner. Good evening, Mr. Elwood. Evening, Dr. Reed. Can you tell me anything about recent events at the hospital? Before the shouts and the noises, I think I heard whispers coming from the stairs. 2 voices, maybe more. Did you recognize the voices? What did they say? I couldn't hear. Sounded like they were arguing or something.
How close are you to Miss Horcroft? Are you To wait. Aren't you? She's... Eu não consigo recuperar aquela pista lá, velho. Que Bye bosta. for now, Mr. Elwood. Eu queria perder a pista. There again. What on earth happened here? Alguém morreu, né, porra? Que céu aqui. Deixa eu bater um papinho com esses malucos. Good evening, Dr. Strickland. And good evening to you, Dr. Reed. Can I be of any help? Can you tell me anything about the recent commotion in the hospital? I'm sure it was not your fault, Dr. Reed. My fault? What do you mean? Oh, nothing. It's just... I heard it was you who brought the murderer inside our walls. But you couldn't know, could you? Goodbye, Dr. Strickland. I will not let you down, my boy. I'm quite busy right now, Dr. Reed. Quem é esse fudido? Quem é esse? Eu já falei com ele. Do you think Dr. Strickland has any chance of curing the Spanish flu by himself? His wish to cure the sick is not driven by pride, but by an idealistic view about our mission here. Honestly, I don't know which is worse. You consider him a good practitioner, yet you will not report his methods. Strickland may be a rival, but I will not use dirty tricks or regulations to prove him wrong. We are doctors, not politicians. What can you tell me about the recent... Nothing like this would have happened if we'd had enough staff and proper shifts. So you don't think the blame is ours? We all hold fast here, Dr. Reed. Our methods may differ, but we are all trying to make a difference. Merda, Deus escapuliu, velho. What can you tell me about the recent commotion in the hospital? Nothing like this would have happened if we'd had enough staff and proper shifts. So you don't think the blame is ours? We all hold fast here, Dr. Reed. Our methods may differ, but we are all trying to make a difference. Beleza. Thank you for your time. We'll talk later. Tem coisa que dá pra falar de novo, tem coisa que não dá. So many deaths. Good evening, Mr. Fiddick. Good evening, Dr. Reed. Any news about my operation? Please, tell me about the recent commotion in the hospital. I heard Miss Jones call for help from her bedroom. There were some loud noises, like people fighting. All of a sudden, it went quiet. And then a nurse started screaming. Do you know who the nurse was? Not sure, but I think it was Nurse Hawkins. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. Pera aí, eu falei. Goodbye for now, Mr. Words to calm the Agora. children. As for me, what a blundering idiot. Vamos aqui. Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. What can you tell me about the recent commotion in the hospital? I had shouting coming from the first floor. I was asleep when it started. Admit it, Mortimer. Your mother had you hospitalized here because you tried to kill yourself. Yes, it's true. All right then. This is the first time we've really shared information about your case. Shall we call this progress? Call it what you want, Dr. Reed.
You can trust me. I won't report you to the authorities. My one and only concern is your health. I guess I should thank you then. Can I help you in any way, Mr. Goswick? I wrote a letter for my mother. She was supposed to read it after my death. But I suppose she doesn't have to read it now. I see. And is this letter still near the place where you tried to take your own life? Yes. And I don't want anyone reading my last words. I mean, I'm still here. If you bring me back that letter, then perhaps we'll talk. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. Deixa eu ver. Eu consigo falar com essa aqui? Good evening, Doctor. How is my son doing? Your son wished to die, Beatrice. Why did you hide such crucial information? Are you not aware suicide is a crime? Mortimer could be thrown in jail. I can't let that happen. I won't. I understand you fear the legal consequences, Mrs. Goswick. But don't you realize your silence significantly affects your son's case? All my son needs is help and comprehension. Not judgment and punishment for what he may or may not have done. What can you tell me about the recent commotion in the hospital? It's a disgrace. How on earth can patients be attacked in their own rooms? Goodbye, Mrs. Goswick. Beleza. Fala com alguém? É uma... Ah, não fala com a pipa. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. What can you tell me about the recent commotion in the hospital? Everybody's afraid. Death has always been a frequent visitor. But murder? How can we cope with that? As a nurse at this hospital, it is your duty to deal with these things as best you can. Yeah. Until it's my turn to have blood spread all over the walls. I entered the room first, Dr. Reed. I've seen what that monster did to the woman. Milton cheats patients out of their money at this hospital, Pippa. Are you his accomplice? Yes, I am. Is this your definition of being useful? By abusing the sick and poor? No. It is my definition of getting out of this useless life once and for all. Why do you do it? Why not? Most of the sick who paid for a bed are already dead, or will be soon. Don't you see the futility of all this? In your position, I would suggest a more elaborate defense. Cynicism will not save you. This isn't cynicism, it's realism. You still need me, Dr. Reed, and you know it. Será que precisa? Whose idea was it? What difference does it make? We did it together, and I'm guilty as charged. Answer my question. It was my idea first, even though Milton would say it was his, to protect me. Pippa, are you sure you want to leave this hospital? To become a nurse was a little girl's dream. But in the end, I don't feel that useful. I want more. I want to make things change. You should be proud of what you've achieved. This hospital represents hope for many people in need of help. Maybe you're right. But at the moment, I feel like we're just a cemetery waiting room. What steps are you prepared to take to feel more useful? I don't know yet. My sister believes that the real fight is in the streets nowadays. Maybe she's right. Maybe this is what I must do.
If you feel that saving lives is not useful enough, perhaps it means that you've lost faith. On the contrary, my faith has never been stronger. Maybe we are all just too proud to face up to the fact that science cannot compete with God. And what about Milton Hooks? Does he share your point of view? For Milton, any change means more comfort and more peace. I disagree. Goodbye, Nurse Hawkins. Essa aqui provavelmente vai virar uma das malucas do caralho. O sangue só vai até aqui? Ah, tem mais sangue aqui. Oh, Jonathan, I cannot believe my eyes. Poor woman, butchered by some savage scowl. Yes, and I'm afraid I'm at least partially responsible. The man, the scowl, I brought him here. Jonathan, how could you say such a thing? Forgive me if I feel despondent, for there seems to be no end to the suffering and death that surrounds us. I'm always here for you, Jonathan. I have experienced a certain difficulty when faced with holy symbols or trying to enter religious buildings. Have you? Now that's quite a question. I don't know why, but yes, it has happened to me. Aren't you frightened? Very little scares me, my dear. To be compelled to avoid symbols of faith does not concern me. Is this a sign? The hand of God in action? Are we repellent unto heaven? I don't have the answers, Jonathan. But I believe superstition and magic is just fact awaiting the lens of science. What do you know of Ascalon? I was threatened by a creature, a vampire in Whitechapel, stating I had to obey the law of conduct. What more can you tell me about him? He was bigger than a man, huge in fact. He seemed to radiate violence. I thought he was going to tear me apart. Then he vanished. Fergal, the executioner of Ascalon. You were fortunate he was not after you, but rather out doing his master's bidding. What is Ascalon? The Ascalon Club are the most powerful vampires in Britain and exert tremendous influence. Take my advice and stay well away. Have you embraced this woman, like the other patient, this Mr. Renfield? Her name was Amelia. And no, I did not kill her. I vowed a very long time ago that I would never take another life, unless they ask. Is there sufficient vitality in the blood of the sick and dying patients? Yes, Jonathan. The hunger gnaws at me every waking hour. Frankly, I'm starving. Temptation surrounds us. Rich, vital. How can you resist? Over the years, any pleasure I once gleaned from feeding is long gone. I drink for sustenance. And though I still thirst for more, I restrain myself. Thank you, my lady. I hope to see you again soon. Beleza. Consigo analisar a situation aqui? No. Ah, é. Oh. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? Irmão, você não veio To see your goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. Esse corno não vende, velho. Good evening, Doctor.
What can you tell me about the recent commotion in the hospital? Someone killed Miss Jones in her room, and Mr. Hampton's gone missing. Doesn't take a genius to piece it together. You don't seem shocked by any of this. Why should I be? Whoever did this must be long gone by now. And besides, he got rid of the old bag. Do you know that Nurse Hawkins is thinking of leaving the hospital? That's not a surprise. We've talked about it already. Does it not bother you? Sometimes I think she may be right. We should run away while we can. Question is, where can we go? Where is it safe? Goodbye, Milton. Como é que eu chego no... Good evening, Dr. Reed. Such a pleasure to see you again. Can you tell me anything about recent events in the hospital? Oh, goodness me. This whole story is such a shame, sir. I have no idea how it happened. What are you talking about? Poor Miss Jones. Her body is missing. Someone stole it. Miss Jones's body has gone missing. Yes. The body was brought here this morning, and now it's gone. Who could have stolen a corpse? That's exactly what I asked myself for the whole day. Who could do such a thing? These are terrible and shameful times, Dr. Reed. Please, of course. Cara, eu preciso melhorar essa merda. Mas eu não consigo essa bosta. Cara, eu acho que eu vou pegar esse do... coisa aqui, hein? Tô com um monte, velho. Aí, 100 e pouco. Ah, vou pôr, velho. Aumentar meu stun. Nem que seja um pouquinho, já ajuda. Uns 6 de stun e 20% de dano. Eu preferia algo que desse mais dano bruto, mas... I cannot enter. Paciência. Dá pra se ter tudo. Deixa eu ver aqui. Uma coisa que tá me incomodando. Não para fazer isso, que eu acho que agora eu consigo, velho. Deve ter upado a arma, né? E por depois.
Essa merda que eu não consigo. Eu acho que isso aqui é mais efetivo, velho. Estampo, mais close. Pá, doce. Caraca, eu tô com uma arma boa agora, hein? Trazendo tanto de dano. Como é que eu chego ali? Ah, agora tá abrindo. Então só tem que ter avançado na história, mano. Ah, que se foda, irmão. Vocês não são grande bosta, não, irmão? Filha da puta. Me quebrar. Queria dano, mano. Como tem opção de dano, a gente tem que dar sim outras coisas. Aparentemente eu tenho bastante daquele recurso, então vamos gastar, velho. Os caras estão subindo de nível, hein? Eles não eram desse nível, eu acho. Vamos devagarzinho. Vou chegar neles na miúda. Temos balas, suprimentos. Um indivíduo ali. O que é esse? Novato de brilho. Se tá sozinho, você tá fodido, irmão. Sério? Sozinho mesmo? Mano, ele é o tal dos cegos, né? Ah, pelo amor de Deus, enxerga! Abre o olho, pô! Caralho, mano. Caralho, velho. Cego pra caralho, mano. Que isso? Abre o olho, caralho. Tenta abrir o olho, pressa. Tem uma estaca nova. Relatório sobre Pembroke. 2 de novembro de Senhor Louis Cuggill para Senhor Geoffrey McGill. Assuntos Hospital Pembroke. Inspeção, atividade vampírica. Senhor, após a observação, Hospital Pembroke por 2 semanas, confirmamos que há atividades vampíricas aqui. Primeiro, agora temos provas de presença de uma sanguessuga fêmea dentro do hospital. A criatura é inteligente, ela finge ser uma paciente para esconder sua
conexão profana. Eu, pessoalmente, me esgueirei para dentro do hospital e ouvi a criatura reclamando que precisa de sangue, pois seu corpo está se decompondo. Mas pior ainda, o administrador do hospital Pembroke é o Dr. Swansea. De acordo com a líder da nossa equipe, a Amanda Tilton, que faleceu ontem ao lutar contra um Skull no canal, ele pode ser um membro da Irmandade de São Paulo. Caso isso seja verdade, pode ter algo ainda maior acontecendo em Pembroke. Talvez seja até um ninho de vampiros protegidos pelos malditos traidores da Estola. Estola? Estola, né? Traidores da Estola. Não sei se está certo, mas beleza. Não sabemos o que fazer, mas estamos convencidos de que seja melhor você vir rápido com reforços e equipamento pesado. Equipamento pesado. Beleza. Mas peraí. Uma marcação. Ah, que é isso? Ah, tudo labirinto. Filho da putz. É isso aí. Isso. Deixa eu ver aqui o item novo. Caralho. Ah, mas essas estacas de merda vai tudo pro meu nível? Não, mas essa aqui é melhor. Essa é melhor. Caraca, essa aqui. Ah, não, essa aqui que é nova, mano. Nossa, aqui vai até nível. Caralho, mano. 35 de stun, mano. 25 de stun é stun, hein? Rapaz. Oh. Talvez eu use essa estaquinha aqui. Oh. É stun pra caralho, velho. Mas a minha arma meio que ela dá stun e tudo junto, mesmo, tudo junto e separado, né? Então acaba sendo algo bueno. Beleza, a nossa maluca do caralho está salva, por enquanto. Então, agora... Aqui eu preciso mais poder para falar com ele. Isso aqui a gente vai resolver. Onde que é a casa de mantimento desse corno aqui? Ah, é ali? Ah, é onde eu tava querendo entrar, acho. Bom. Vou liberar o esconderijo daquela área. Peraí, o que eu tenho que fazer aqui? Ah, Thelma é a... Going to reveal all your... Good evening, Miss Howcroft. How are you tonight? I need blood, Doctor. Warm, rich, vibrant blood. I have made inquiries about the men who were tracking you, Miss Howcroft. I did not expect a mortal to have this sort of courage. Speak, Doctor. Why are they hunting me down? It was a misunderstanding. These hunters were in fact looking for a very different creature, but they mistakenly put their sights on you. I knew it. I have become undone. Those hunters have discovered me, but they don't know what I'm capable of. If you'll accept some advice from a petty mortal, I think you should assume a low profile and just quietly disappear into the shadows. You are right. And you have served me well, mortal. Take this as a reward for your time. Perhaps I will allow you to drink deep of my blood.
One day. Thank you. I'll keep that proposition in mind. Ok. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. Mano, o que é isso que ela me deu? Ela me deu uma amostra de sangue. O que eu faço com isso? Será que isso aqui é um negócio pra mim levar ali no coisa e analisar? Eu vou levar. Meu Deus, eu girei na bolsa da Lula, né? O quem sabe do cometa. Deixa eu ver se eu consigo analisar essa porra aqui. O que eu consigo mexer? Não. The flower's dying. It needs water. Ah. Temos outra seringa. Soro de vigor. Não quero vigor, não. Por alguma coisa, eu queria... Ó, pontos de sangue. Ó, isso aqui é legal. Até o momento, como a build é virada pra sangue, tá ligado? Eu acho que eu tô regenerando sangue pra caralho. Então, por enquanto, a gente não precisa disso aqui, não. Isso aqui é um luxo que a gente não ia poder ter saído pela... Ah, foda-se. Agora que eu já tô aqui, eu vou sair por aqui. A vontade de sair matando um monte de maluco, véio. Mas eu não vou fazer isso. Os caras aqui tá muito fácil da gente dar um bom sumiço. Seems the Freewen are redoubling their patrols in the district. I must be more careful. Ah, esse cara de novo não. Esse cara é chato pra caralho. O negócio que eu quero é justamente nesse setor aqui. Ah, que saco. Quantos caras tem aqui? Não sei. Eu vou mostrar o que eu vim aqui olhar. Eu vim olhar isso aqui, ó. Que filha da puta! Eu acho que eu tô apanhando, mas você não entende. O seu mão veio um tatão, seu bosta! Vem dormir. Dorme aí, filho. Dorme, dorme, dorme. Será que é aqui? Dá pra você subir ali em cima, seu arrombado? É aqui não. Por que puxou a arma? Minha querida mãe, quando achar essa carta já não estarei aqui. Quero que você saiba que não faço isso por sua causa. Deixo este mundo pelo peso que a existência deposita sobre mim. Não consigo lidar com esses tempos. Às vezes sinto como se os versos de Baudelaire fossem ecos do meu próprio coração. Quando o seu plumeu debaixo o peso como tampa sobre os espíritos exposto aos tédios e aos açoites e Mano, vamos exatamente aqui rapidão. Beleza. Ungindo toda a curva do horizonte, estampada um dia mais escuro e triste do que as noites. É tão bonito quanto doloroso. Mãe, não consigo mais suportar. Não quero que você tente me convencer, já que isso é só adiaria o inevitável, pois eu faria novamente, caso conseguisse me salvar. Adeus, meu filho Mortimer. In this letter, Mortimer Goswick does nothing to hide his desire to die. I could give it to his mother, but doing so would betray his trust.
Vamos dar uma explorada aqui, parece que tem coisa. Cofrezinho aqui. It's locked, all right. Tranca. Cara, eu nunca vou lembrar de voltar nesses lugares pra abrir esses cofres. Pode esquecer que provavelmente eu nunca vou lembrar. Não vou. Meu Deus. Foi pra caralho. O ventre da fera é fértil. Vampiros geram seus progênitos imundos através do sangue. Todos sabem disso. Alguns de nós já até testemunhamos o processo. Mas o que exatamente acontece ali? Aquilo é a única maneira de um vampiro procriar? Vamos relembrar o que já sabemos. Quando os vampiros querem criar progênitos, eles não mordem a vítima. Ao contrário, dão seu sangue para ele beber. A maioria das vítimas morre após ser mordida, mas algumas sobrevivem e se transformam em sanguessugas. Mas isso só acontece quando eles recebem sangue vampírico de alguma maneira. Não é a mordida do predador que traz a infecção, e sim o sangue dele. Isso é se a vítima sobreviver ao sofrimento da metamorfose. Além disso, a reprodução normal também parece ser uma maneira possível dos vampiros concederem um filho, mas o ato sexual entre vampiros e humanos raramente gera fecundação. Muito embora alguns tenham tentado, a gestação dos vampiros dura poucas semanas, e a dor que a mãe sente é imensa. Se ela for mortal, não sobreviverá ao parto. O vampiro sairá do ventre dela dilacerando suas vísceras por dentro. Mas se a mãe for uma sanguessuga, ela provavelmente sobreviverá e irá se regenerar em poucos meses. O vampiro recém-nascido cresce e se transforma em um vampiro adulto. Deu adversário por Kindle Stone, fundador da Guarda de Purgen. Guarda de Purgen isso, Guarda de Purgen aquilo, vai tomar tudo no cu. Eu preciso destranquear a porta. Cara, agora tá começando a vir uns bichos parrudos, velho. Olha os malucos que tá me aparecendo, irmão. Eu quero sair de volta aí. Dá pra abrir a porta aí, filha da puta? Ih, bugou. Ih, bugou muito. Ele entendeu que eu... Nossa, sério. Tá sozinho, filho? Vem aqui, eu vou te dar um abracinho. Sorry, sir, no admittance. Nada, só. Só. Beleza, com isso a gente liberou um escondido. Agora temos uma questão complexa aqui, né? Dar a carta pro maluco ou não dar a carta pro maluco? A gente também pode resolver o problema dele de querer se matar, né? Como? Matando ele. É um jeito simples de resolver um problema, não? Você não concorda? Eu concordo. O problema é o seguinte. Se eu matar ele, eu tenho que matar ela. Então... tá. Eu vou dar a carta pra ele. Good evening, Doctor. How is my son doing? Eu queria dar a carta pra ele, não pra você, Badia. Sai da frente, porra. This hospital seems to be falling apart. Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. I have retrieved your letter, Mr. Goswick. I can assure you that nobody read it but me. Thank you. This is for you, then. For your help. And for your silence. I think you should talk to your mother. It would be good for both of you. Thank you, Dr. Reed. I'll think about it. Now please, let me be.
about an unbearable feeling of despair while the world crumbles around you. Tell me more about it. There's nothing more to say, really. It's hurtful, it's unbearable, and I don't ask anyone to understand what I feel. The world is bleak, but maybe the pain we feel is the best compass for making it a better place. How can we repair the world, Dr. Reed, when mankind is the biggest problem? Yes, the world will be a much better place when we're gone. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. Good evening, sir. Doctor. Beleza. Aqui em tela a gente fez tudo. Que falta esse, que eu não tenho poder ainda. Será que eu faço essa? Fazer. Eu tô enrolando pra caralho, né? Mas foda-se. A secundária tem sua beleza. E outros. Peraí, que... tá. Eu vou pra lá depois, vai. Eu não vou ganhar tanta experiência assim mesmo. Vamos aqui. Vamos lidar com o nosso amiguinho. Agora eu vou fazer uma limpa aqui, velho. Que se foda. Já que eu não tô matando muito. Na real, eu matei o quê? Uma pessoa até agora, né? Eu vou ter que fazer a limpa nesses malucos aqui, mano. Esses malucos aqui vão ter que ser... Tem que ser, assim... Purificar. A base da porrada. Normal. Fica quietinha. Era isso que eu queria, mas beleza. Pensei que tinha loot no chão. Não tem loot no chão? Já peguei, será? Aqui é. Ratinho. Ratinho, ratão. Esse lado aqui seria mais fácil se tivesse vindo por ele, talvez. Né? Não tem aquele parrudão lá. Pera, você tem algo na costa, filha da puta? Tem algo na costa, o arrombado, mano? Passar por aqui, aqui. Vou dar pra passar por aqui. Eu acho que dá pra passar por aqui. Dá pra ir reto. Os bichos agora tá tudo na média do level 16, por aí. Hein? Irmão, vamos conversar aqui. Meu, cara. Foi a pior merda da minha vida. Pior escolha que eu fiz, velho. Devia ter batido nesses mais fracos aqui primeiro. Vacilei, velho.
Passei pra caralho, velho. Isso aqui é muito forte, velho. Tanca demais, não dá pra matar ele antes dos pequenininhos ali. Ah, eu ia matar esse cara, mas... Ah, que se foda. Deixa eu avançar pra trás. Pronto. Ninguém viu nada. Chega aqui na miúda, que não quer nada. E aí, irmão? Pronto. Pegamos um XPzinho. Eu peguei o ult aqui. Não é possível que eu não dropou nada. Não dropou nada? Que bosta. Sim, vamos por cima. Que aquele filho da puta vai fuder a gente se a gente matar ele primeiro. This is not the place for you, sir. See them fancy clothes? This one's a top. Mas você tem uma mira. Bom, hein, filho da puta? Desgraçado. Mira de filha da puta. Vamos lá, filho. Tira essa merda aí, filha da puta. Acho que não tem nada. Tem cara de ter um esconderijo aqui perto, lá. Ou eu tô achando demais. Ou a gente vai ali? Essa porta abre e fecha. Tudo tá começando a ter level alto agora. Oh, meu Deus do céu. Lembrar que eu passei aqui há um pouco tempo atrás. O level nem era tão alto assim. Nossa, tem mais de um, velho. Ah, que... mano, só porque eu não queria.
Nem fudendo, velho. Que ódio. Porque eu não queria gastar sangue, velho. Que merda, cara. Quando sair de combate, posso regenerar de boa. Que saco. Filha da puta, dando por tudo. Vai tomar no cu. Bloqueia pra caralho com o braço também. Ah, tomar pra puta que pariu, nunca vi isso. Bloqueia com o braço e não toma dano. Ah, toma banho, velho. Caralho, filha da puta! Eu matei ele? This is Braille. I need someone who Ah, can isso é read uma this. coisa que eu não gostei, ó. Ele falando, sendo que abriu o negócio ali. Daí como é que você vê o que tá ele falou? Não vê, né? A legenda teria que estar sobreposta ao negócio, mas beleza, né? É um texto ilegível escrito em braille, apenas com um título em alfabeto romano. Cura para cegueira. É, cara, merda de novo. Já eu acho que é a terceira vez já que eu acho essa bosta aqui. Falta um só. Apesar de. Será que aparece aqui em algum lugar? Não, acho que não é aqui não. Mas, assim. Não, não, pera aí. Ó. Ó, tem alguém ali, mas eu não consigo identificar não. Pô, do que eu vou alto, hein? Filha da puta. Nossa, eu já tô com vida pra caralho. E meu coisa não cura nada, olha. Vou ter que upar ele, velho. É, urge, pau longe já. Isso muito pra isso aqui. Gastando sangue pra caralho. Não tô recuperando nada, velho. Olha isso. Gastei metade pra recuperar nada do vídeo. Eu vi um ratinho por aqui. Acho que foi de demais. Are you all right, sir? What are you doing in a place like this? I'm not sure that's any of your business. I hope you realize that staying here will put your life at great risk. Pah! I'm not afraid of these guards of Priwen, or whatever these thugs call themselves. I can still kick some respect into those youngsters. I wasn't specifically referring to them, but are you really after these men? Why? They took my boy! I've had no news since he joined that crazy gang. So I decided to come and find him myself, to get some answers. I see. But as I said, your life is at risk if you stay here. And I'm not referring to the gangs either. You should leave, sir. Well, this part of town used to be nicer, let's say. Perhaps you're right. This isn't the best way to save Andrew.
Esse lugar aqui é meio limitado. Vamos dar uma olhada o que tem aqui. Tem grana? Pode ser só isso. Tem mais coisa aqui. Querida mãe, seja lá o que me aconteça, lembre-se, sempre que sou filho é a ama. Sei que a senhora nem sempre aprovou minha escolha na vida, mas não mudarei. Nasci e fui criado nessa parte da cidade e não consigo tolerar o que está acontecendo com minha vizinhança, com as pessoas que conhecemos. Há pouco tempo, tornei uma decisão terrível. Decidi lutar contra a tirania de alguns. Sei que haverá retaliação, mas estou pronto para enfrentar as consequências. Graças a você, sempre gostei de ler. Agora que estou prestes a tomar uma atitude, só me resta citar Etienne de la Boete. Nossa, que nome chileno. Eles só parecem grandes porque estão de joelhos. Não me ajoelharei mais, mãe. Pretendo resistir, seja qual for o custo. Adeus, minha querida mãe. Jack. There's a name engraved under the blood on the back of the case. Jack Gillingham. Maybe I should return this watch to his family. E eu vou saber quem é a família dele? Tá querendo muito de mim, já. Opa! Chama, por que, filho? É o seguinte, eu vou por esse lado aqui, que é o caminho padrão. Vamos inventar moda, né? E tem uma UPA aqui que a gente pode conversar também. Good evening, sir. Who the fuck are you? Don't you see I'm busy here? Dr. Jonathan Reed, that's who I am. And who are you? Ah, some fancy gentleman we've got here. Clear off. We don't want strangers on our streets. So you won't tell me your name, then? The name is Booth Digby. Maybe I'll ask my boys to break one or two of your bones, just so you remember it. Irmão. Você vai morrer, mano. What can you tell me about this part of town? Things ain't that bad, thanks to us. We give people what they need, and we control this borough. Well, you're not doing a very good job. People are still dying here like everywhere else. Yeah, well, we can't be everywhere all the time. And Edwina says if we can find more guns, we could be more efficient. More efficient? Really? You should probably tell Edwina that guns are useless against diseases and infections. Incredible. You know what? You're lucky she can't hear you right now. She's more smart than patient. My sweet queen of the docks. Are you some kind of vigilante patrolling these streets at night? Something like that, but the police aren't in charge here. We are, see? So you're a concerned criminal, is that it? Using funny jokes about me and my boys, are you? Fuck. You must have some balls. I saw many men like you during the war, Mr. Digby. Greedy little cockroaches who feed on despair. I could kill you for saying that. But, nah. You've been a soldier, I can respect that.
So, tell me about your gang then. What? Have you got a death wish? You really want me to answer that? Well, yes. You seem so proud of your status. Why not tell me who you're working for? Oi! I'm the boss, all right? The Wet Boot Boys work for me. All of them. Situation round here is better than other districts because of us. Because of me. Hey. Do you know where I can find Sean Hampton? I need to talk to him. The sad saint. Why on earth do you want to talk to him? He was one of my patients at the Pembroke Hospital. Oh, yeah. I heard the poor bastard had been abducted by some cunt. You better ask Tom Watts. He knows Sean Hampton well. Goodbye, Mr. Digby. Sorte sua que você é nível 4, mano. Senão você tá morto. Do nada começou uns efeitos, mano. Good evening, miss. I am Dr. Reed. May I ask you a few questions? Who are you? What do you want? As I just told you, I'm a doctor. From the Pembroke Hospital, actually. The Pembroke Hospital, you say? I ain't paying any bill left by Clay. I'm not here to collect payment, Miss... Miss Edwina Cox. So what do you want then? Fancy buying something from me, maybe? Nível 5? Boa, tamo num vidão, hein? What can you tell me about your work? I'm a businesswoman. I buy and sell things, and I send my wet boot boys after anyone who don't play nice with me. Gang member and shopkeeper. Can't be easy running double shifts. If you're interested, I may find use of a doctor who can freely walk across the city, you know. I'm not interested in a career in the criminal underworld, Miss Cox. Fair enough. Stay away from us then, if you don't want to get hurt or worse. Since my return from the war, I don't feel that concerned by threats, knives, or even bullets, if you must know. That's exactly what that stupid trade unionist claimed after he attacked one of us. Booth and I reminded him a bullet beats words every time. Mulher, eu vou matar, acho que o seu homem, só pra você ver o que acontece com alguém da cabeça dos outros. Só pra... You're quite blunt, aren't you? I like people who know what they want and say what they think. This is a time of great opportunity for those ready to embrace their destiny. E aqui não vai pagar a mesma conta, né? Que tal a gente resolver a conta de um jeito What can diferente? you tell me about this part of town? You can't trust anyone around here. As soon as you lower your guard, you can be sure some arsehole will take advantage of you. You sound like you're thinking of somebody in particular. Take the gravediggers of Southwark. They must pay me every week, but it looks like they forgot who gave them permission to steal from the dead. Looting corpses in a mass grave. That is a new low. Whatever. Hey, since you're a doctor and all, maybe you can access that forbidden area and remind those bastards what they owe. Really? Don't you think that's a little bit excessive? Bastards, all of them. This region only responds to violence and threats. You still use your husband's name, Edwina. Why is that? Why shouldn't I? He may be a bloody bastard, but I'm still his wife and his name means something round here. You never paid him a visit at the Pembroke Hospital, did you? And I don't intend to. In Clay's case, I'm not against a medical mistake or a little help from the Spanish flu. Ooh, Digby looks at you with love-struck eyes. Tell me, Edwina, is the feeling mutual? You have no idea how refreshing it can be for a woman to receive all the pleasure she needs. For once. I'll take your word for it. What is it, Doctor? A woman's not supposed to talk about these things. I'm not that easily shocked, Miss Cox. You can speak freely about your lover if you so wish. The poor bastard is good to me.
if you must know. He makes me feel good. And that's a first. So you're just like any other couple, after all, are you not? Yeah, we're so ordinary that I'd put a bullet in his head if he ever cheated on me. Diz a traidora. Tell me about the man you and Booth killed, Edwina. The bastard killed one of us and received retribution. There's nothing else to say. And your conscience is clear. You kill without hesitation. Violence is an efficient tool, Dr. Reed, when used properly. So you decide who lives and who dies, just like that. Yes, Doctor. Just like that. I'm not saying it's fair. I'm saying it's my way of dealing with troublemakers. What happened exactly? I don't know, and I don't care. One of ours was killed by that communist bastard, but he didn't brag for long. So you have no idea what really happened, but you executed him anyway. No one messes with the Wet Boot Boys, Doctor. This is our territory, and this is our law. Can I see what you have to sell? As long as you have money, I'll show you all I have. Não quero isso não. Good evening, Miss. Hello again. I'm looking for Mr. Sean Hampton. Do you know where I could find him? The sad saint. I heard he was mugged or something. Yes, he was. But he left hospital recently. You don't say. Well, I suppose it's good news for the homeless and the useless. Ask them, they must know something. Goodbye, Miss Cox. Without the wet boots keeping things straight, these parts will be running completely Ó, o cara da fadiga aqui. Como é que tá a situação aqui? Tá uma estável, né? E também tá estável. Esses dois aqui estão bem fodidos, né? Eu volto pra grava essa bosta de lugar aqui, não. Ainda mais que eu tirei um cara de cena. Aqui tá de boa. Aqui tem dos conhecidos 2 doentes. Quem é esse maluco? Tá aparecendo aqui, bobo, eu acho. Tá aparecendo na cara dele, mas não conheço ele. These murders are the work of a vampire. A vampire? Whatever do you mean? I'm a tracker of these creatures. A vampire hunter. You best be off to your hunting then. For if the sewer dog is back and hunting all these poor folk, he needs a catching. A sewer dog? What's it look like? It's an old story. A monster with daggers for teeth and icy claws. He comes of a sudden, nighttime, claiming innocence, then vanishes. Teeth, claws, murders by night? Your sewer dog is my business. He's the kind of prey I hunt, milady. Not a drop of blood left in his body. This is the work of a vampire. Pelo menos o corno tava certo. Good evening, sir. Whatever. Don't you recognize me? We met a few nights ago. Don't take it personally. I spent a lot of energy forgetting what I did the night before. Yes, you had definitely drunk too much then as well. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm Jason Delaney. I'll try to remember you. This time. What do you do for a living, Mr. Delaney? I drink. I drink in the morning and at noon. I drink at night. And then I drink some more. Why do you drink so much? Maybe it's because I prefer dying slowly. Death can be so abrupt. Personally, I like to see mine coming at my own pace. You sound very sad, sir. That's because I am, Doc. Don't you work at all? I'd love to, but I don't have the time. Didn't I tell you?
Drink in the morning and at noon. I drink at night. Então ele bebe. Bebe pra caralho. Is there anything in particular that you like about this part of town? Except for the cheap drinks, I mean. How dare you say such a thing? I love this neighborhood. So friendly, so joyful. No reason at all to rejoice, then? Life is hopeless and then we die, is that it? Let me tell you a story. All right. Go on. A few years ago, when I believed a resolute man could change things around here for good, a tragedy occurred nearby. What kind of tragedy? It was a bomb. Bomb that exploded and killed many people. Metal and blood everywhere. Shouts, fire, broken window of the shoe shop, the torn street light. You lost people you loved that day, didn't you? I've lost everything. But you know what the worst part is? I don't even remember where it happened. I've drunk so much to forget it. And now I can't remember where it was. I can't pay my homage to the dead. I'm sorry, Mr. Delaney. It's okay. If you ever find the place, just leave a flower for me there. Even if you tell me where it is. I'm not sure I'd memorize it. Is there anything in particular that you like about this part of town? Except for the cheap drinks, I mean. How dare you say such a thing? I love this neighborhood. So friendly. Ah, isso aqui eu já perguntei, né? Why are you so cynical? Cynicism is the polite way to express despair, Doctor. Surely you must have had dreams and expectations when you were young, like everybody else. Sure. I wanted things to change. To really change, and to change for good. The bigger the dream, the harder the fall. Sounds like you were an idealist, which is honorable. No, sir. I was an anarchist and I believed that exclusive property is a robbery in nature. I wanted a new world to rise from the ashes, Dr. Reed. Do you really think the world is that bad? No, I believe we all can choose to make it better. But most of us are too weak, too corrupt and too guilty. I failed for sure, but others will come. I want to know more about your past as an anarchist, Dyson. I'm still an anarchist, Doctor, make no mistake. I just reject violence as a tool to change the world, unlike my comrades. Do you still see your comrades, then? Even if you don't agree with their methods anymore, I mean. No. I hope they'll come to share my point of view one day. I'll raise my glass to that splendid idea. Do you believe in a bloodless revolution, then? I do not believe in much anymore, Doctor. But I'll admit I like your idea of peaceful change. I like it a lot. I'm looking for Mr. Sean Hampton. Do you know where I could find him? I really don't know. I heard he'd been abducted, and I don't know if he's back. Who could tell me then? About the sad saint. I'll try asking Tom what's about him. Goodbye, Mr. Delaney. Good evening, sir. Have you witnessed any suspicious activity or strange events recently? And what do you define as a strange event? More to the point, who are you? My name is Ichabod Throgmorton, vampire hunter extraordinaire and warden of the East End. A vampire hunter? Really? I know what you're thinking. I'm just another lunatic howling at the moon, but I'm not. The bloodsuckers exist, and they're close. Mr. Throgmorton, I'm Dr. Jonathan Reed.
I'd like to hear more about these vampires you're hunting. A man of science? Well, I'll be glad to enlighten you. What can you tell me about this neighborhood? Did you hear about what happened to Jack Gillingham? Oh boy. It's a shame I wasn't around to protect him. It's impossible to protect everyone. The violence seems endemic in this part of town. But it's my duty. I am convinced Jack Gillingham was killed by a vampire. These evil rodents are spreading like a plague. So, how exactly are you protecting these people? I'm curious. I patrol late at night, investigating anything unusual. I try and encourage people to stay indoors, but people are careless. How do you identify a vampire? It's simple, really. They can't stand daylight. They're afraid of garlic and holy symbols. They also cannot enter a house without being invited. Have you ever killed one of these creatures? Yourself, I mean. Of course I have. What kind of question is that? It's a dirty business, believe me. Matou sim. Can I help in any way? Actually, yes. I plan to put up posters to alert the population to the vampire threat. Are you asking me to paste posters about vampires around the docks? If you wouldn't mind. If you did that, then I can focus on my patrols. Have you heard of the Guard of Priwen? Of course. They're dedicated hunters. A little militant for my taste, but they do let anyone join. So you hunt alone? That sounds risky. Vampires are just like every other predator. They hunt when they're hungry and follow certain patterns. It's just a matter of observation and patience. Senta lá, Kraut. Were you ever tempted to join the Guard yourself? I did think about it, but I'm more of a silent hunter. They're more of a sanitary militia. I'm looking for Sean Hampton. Can you help me, Mr. Throgmorton? The sad saint? He should be at his night asylum at this hour, but I cannot tell you how to find it, sorry. Really? Why is that? It's nothing personal, Doctor. I'm sure your intentions are good, but people who sleep there, they have plenty of reasons to hide. Maybe at least you can tell me who could help me find him. Tell you what, go and chat with Tom Watts. He's a bartender and good judge of character. If he talks to you, then it's fine by me. I could make you tell me, but I respect your refusal. You really believe Sean is a saint, don't you? All I will say is this. Gossip has it that when he was a child, he was molested. By a priest of all people. Funny thing is, though, it only strengthened his faith. Goodbye, and good hunting, Mr. Throgmorton. Falta pouco maluco aqui, hein? E o Cian aqui é o pilar do... Nossa, matar ele seria um problema. E aí que tá o problema. Supondo que eu mate esse cuzão. Assim. Se eu matar ele, eu vou ter problemas. Porque eu vou perder a história de todo mundo que tá aqui. E eu não vou conseguir matar ninguém, porque o meu nível é uma bosta. Mas se tivesse nível alto, aí eu poderia fazer a rapa aqui. Mata ele, já mata todo mundo. Fala, né? Passou. Ele não tá aqui, hein? Eu falo primeiro com a... Depois eu falo com esse aqui. O nível de sangue tá meio bom, viu? Evening, miss. Well, I never. That's a first.
Customers who make that much mess rarely come back. Never mind in fancy togs. I'm much more myself than when we first met. By the way, I'm Jonathan, Dr. Jonathan Reed. Welcome back to the Turquoise Turtle then, Doctor. I'm Sabrina Cavendish. How can I help you? What can you tell me about this area? People don't appreciate that line of questioning round here. You'd best be more careful with what you say, sir. You look concerned, Miss Cavendish. This is a bad borough. Most people I know are afraid. Most locals will rob you blind, or worse. You best mind your step. So you and your friends all feel in danger? No exceptions? Tom's the only exception I've come across until now. But he's not like everybody else. This place seems, how shall I put it, very colorful. I'm sure it has plenty of stories to tell. We get people of all sorts here. It's that rare place in the docks where you can have a drink without being murdered. At least it's not happened yet. Your boss must be quite the negotiator to force such an agreement. Yeah. Tom's a great bloke. Mr. Hampton, who runs the night asylum, he's the only other man that's able to keep peace around here. So this bar is neutral territory then? Yeah. Tom's convinced this is something the locals need. No one ever draws a weapon here. That's one of the reasons I accepted the job. Excuse my curiosity, but where exactly are you from, Miss Cavendish? Something bothering you? What, my name? Or my complexion? Believe me, I never judge someone on their place of birth or the color of their skin. If that's true, you'd be one of the few not to make fun of me. Just you, Tom, Dyson, Miss Fishburne, and of course Mr. Hampton. I'm sorry if I worried you. I was just curious to find out if you know this part of town well. Nosy. My dad was a sailor from Bombay, and my mum was a maid born up in Glasgow. They got married in London, and here I am. Sabrina, tell me about your true feelings for your boss. I love Tom. Not ashamed of it. Don't care if the customers joke about it neither. Who's mocking you? I mean, we're always together. People will talk, won't they? Does Tom love you? Yeah, but he's always reluctant to take it further. It's not because I'm younger, or because of the colour of my skin. He hates jokes about us. Miss Cavendish, would you be willing to help me locate Sean Hampton? You better ask Tom, sir. Why not answer me directly? We respect the privacy of our customers here, sir. Only Tom can decide who to speak to and what he'll say to them. Goodbye, Miss Cavendish. I hope I live long enough to see them wet boot boys get what's coming to them. Eu sei que aquelas cartas iam ser um negócio Shut the turquoise for it. diferenciado. Tom. Good evening, sir. How are you tonight? Back to the docks, are we? You remember me then? Of course I do. You're that man who seemed so lost when he entered my bar a few nights ago. Thank you for your hospitality. I'm Jonathan Reed, by the way. I'm still Tom Watts. Welcome back, Doctor. What can you tell me about this part of town? It's not that bad. Thanks to people like the sad saint of the East End. Who? Sean Hampton, our own private holy figure. Few are foolish enough to make peace with the gangs. Sean is one of them. How is it you can keep this place open? This part of town doesn't seem particularly safe. Well, since everybody needs a drink, my pub is considered neutral ground by most groups. I see.
So you get pressure from all sides about how this place should be run, do you? Or something like that. Nothing that a few wise words and a bottle of gin can't solve. You're something of a figurehead around here. I'm only pouring alcohol for everyone to forget their troubles. Sean Hampton is the one giving them long-term hope. Since I'm here, is there anything I can do? Well, perhaps, Doctor. Peace partly depends on my stock of gin. With the epidemic, my supplies are running low. How could a physician help you in this matter? I have a small warehouse just past the quarantine line. Perhaps, with you being a doctor, you could go there and come back? Doctors aren't immune to disease, you know. Very well. Show me where it is, and I'll see what I can do. Oh, thank you, sir. Here's the key to get in. You're about to save many dry throats. Why does your waitress feel in danger working on the docks? This part of town is dangerous for all, but for women it's worse, as always. Sabrina is a brave girl, but she can't help feeling in danger. Do you think she has good reason to feel this way? Are you not worried about her safety? Of course I am. The truth is, she's tougher than me deep inside. She just has to learn to control it. Falta uma pista. Tom, I need to find Sean Hampton as quickly as possible. I've been told you could help me. I heard the sad saint was recovering at Pembroke Hospital. Did he leave or something? I believe he returned to his flock. Can you confirm that? Oh, I bet you're right. Sean can't help but worry about the poor and sick. Oh, I guess it has something to do with what happened to him as a baby. Please, tell me. Well, I don't like to gossip, but I heard that the sad saint was abandoned as a baby in front of a Catholic orphanage in Dublin. That would explain his faith and need to help everyone. Interessante. The important thing is I find him, quickly. Why not try his night asylum? He takes care of those who need a meal or a roof there. Where is it? It's in an old warehouse, northwest of here. Just follow the bank to the west and go north when you reach the end of the pier. Opa! Sabrina seems very fond of you, Tom. I like her too, I really do. I know I'm her boss and I'm much older and all, but I like her for sure. What is bothering you then? Sabrina is an angry one. She wears it like a coat. I'm not sure I can make her shed that anger. It hurts to see her like that. Goodbye, Mr. Watts. Are they stupid or something? É onde, hein? Provavelmente eu vou ter que passar por... Olha, o que temos aqui? Nunca eu chego nesse indivíduo. Muitos indivíduos ali. Vou bater um papinho. Peraí, deixa eu falar com esse aqui que tá andando. Hello, boy. Hello. Garoto? Did I scare you? You have nothing to fear from me. No, it's just that people prefer to avoid me. Well, I won't. I'm a doctor. My name is Rufus, sir. Rufus Kingsbury. Porra de garoto é esse? O maluco tem cabelo branco, mano? What can you tell me about this region? It's all about staying out of trouble. But since most people prefer to avoid me, it's pretty easy. Why do people avoid you? They call me Rufus the Curse. Around here, I'm a bit of a bad luck charm. Have you ever thought about leaving? Where else would I go? At least I know these streets and some people around here. This is my city, for better or worse. What do you do around here, Rufus?
I listen to the news on the docks, sir. And I smile at those kind enough to spare me a bob. What do people say about this place? Things have been tense between the wet boot boys and the communists. They both feel they should run the docks. Do you have a job? It's hard to work, what with my head and all. Since I was a boy, I've always had trouble remembering what I do and why I do it. Are you alone? Where is your family? I don't have any. My parents are dead. So you have no home? You're sleeping rough? No. I mean, yes. I live on the streets. I have no home. You should be careful, Rufus. There are things that lurk in the shadows of this city. Things that prey on the lonely and the desperate. Oh, I've known worse. I'm not all alone. I have Mrs. Fishburne. She's been very kind to me. Why do you think she's so considerate? I can't say, sir. I guess she's a good soul. Sometimes it's like she replaces the mother I lost, even if we're not related. Do you know a man who lives in this part of town? A man named Sean Hampton. I'm looking for him. Sorry, sir. I don't know a lot of folks around here. Most prefer to avoid me. Well, I don't think you should talk to him. He may be very sick. Thanks for the tip. You might want to check the Turquoise Turtle. It's a pub not far from here. The barkeep knows everyone in these parts. So long, Rufus. Be careful. Take care. Hey, this is so long. Good evening, sir. Good evening. Why must it always be a good evening? I was just being polite. I'm Dr. Reed. I'd like to ask you some questions, if I may. Don't like questions or doctors. And the name is Seymour Fishburne, if you must know. What can you tell me about this part of town? A shithole filled with maggots. Liars and thieves, all of them. Are you thinking about someone in particular? No. Hate them all. Especially these petty, whining little shitbag beggars. Is there no one who deserves your leniency, then? Well, Tom from our local is somewhat of a decent bloke. At least, unlike most maggots, he knows how to listen without opening his trap. What's your occupation? I take care of my mum. That's what I do. She's the only good thing in my life. Even though I don't treat her so good. Sometimes it's hard to be a good son. I just want her to smile. No, I was thankful for her patience, appreciated like... God knows she deserves it. You seem upset. Is something bothering you? I lost the necklace I bought her. I'm a fucking idiot. A worthless idiot. Any chance you can help me find Sean Hampton? The sad saint. Why would you talk to that cunt? Actually, that's confidential. Really? Well, go ask someone else then. I'm sure Tom Watts will gladly answer you. Eu podia sempre falar que era assunto médico, né? Pelo visto ele não pensa muito na hora de falar merda, né? Anemia. Caramba, os caras daqui é tudo cagado, velho. Um, dois, três, quatro. Ainda tem esses aqui que pode estar tudo cagado também. Deixa eu ver se consigo falar com isso aqui. Good evening, madam. I'm Dr. Reed. Could I come in? Why? What do you want? I work at the Pembroke Hospital. I'm investigating the flu epidemic in this area. Oh, the Spanish flu. Well, that's quite liberal of you, Doctor. But this is no time to be knocking at people's doors. The disease takes away the good people too, madam. Why not let me in? It's Mrs. Fishburne.
Stella Fishburne. And yes, indeed. Why not let a doctor in? I can't remember the last time I had a good sleep. I've been nothing but worry. Abrimos loot. It's locked. Não, não temos loot não. So you have questions about the flu then? Yes, among other things. Forgive my rudeness at the door. It's just my son doesn't like strangers coming in the house. How is life around here? Life has always been hard in the East End. But it's everywhere nowadays, isn't it? Violence has always fed on poverty, don't you think? It's a cruel law of the human condition. And selfishness is their rotten fruit. These days, you could just die in the gutter and no one will bat an eye. Do you think the increase in violence has anything to do with the epidemic? Don't know, but it's most likely linked to the gangs if you ask me. Recently, it's like everyone has had to pick a side. May I ask what you do for a living, Mrs. Fishburne? Since my husband died, I worked at the Dawson Rope factory, but it closed before the war. I occasionally help at the night asylum in exchange for food. Did your husband die in the war? Oh no, my Jack was a docker. He died when my Seymour was just a lad. The poor boy saw his dad slip and fall from that scaffolding. How do you pay the rent then? My Seymour works at the docks, just like his dad. He's very attached to the house he grew up in. It's not always easy, but we get by all right. The orphan that regards you as a mother. Please tell me about him, Stella. You mean Rufus? I wish I could do even more for the poor boy. Most people are so selfish. But you're not. Years may have passed, but I haven't forgotten how it feels to go through days with nothing but an empty stomach. I'm trying to locate Mr. Sean Hampton. Do you know where he could be? You talking about the one everyone calls the sad saint? The man who takes care of the homeless? The very same, Miss Fishburne. I'm sorry. I don't know where his shelter is. But if you ask around, I'm sure you'll get your answer. Goodbye, Miss Fishburne. Take care of yourself. Nível 2, hein? Too long, sir. Vamos dar uma olhada. I can't remember the last time I had a good sleep. Eu entrei aqui. Vai dar uma olhada. Não tem mais nada aqui. Vambora. Gentlemen are easy targets in these parts. Beleza, agora faltam 4 indivíduos que eu não faço a mínima ideia. Don't you think Miss Fishburne is nice to us? But I always have the feeling she's hiding something. For now, you're still the only real friend I have, Jack. Se a gente matar o Jack. Parece que seu pequeno Jack terá um destino terrível. Eu tô precisando me alimentar.
dá pra mim chegar lá tão fácil. Eu teria que matar ele. Não dá pra matar o Rufus. Que bosta. Eu achei que eu ia poder matar o Rufus, mas eu teria que conseguir entrar na casa dele pra matar o Rufus. Onde é que eu encontro mais gente nessa peste de lugar aqui? Eu não queria ratinho, mano. Se eu fosse enfrentar uma boss fight, é que eu tô lascado. Ratinho aqui, ó. This is despicable. I can't believe I'm doing this. This is despicable. Beleza. Opa, ult. Tem os malucos ali, hein? Meu pai amado. A situação aqui também não é boa, não, hein? O cara tão tretante. Eu posso esperar eles tretarem e daí entrar ali e matar o cara, né? Será que eu consigo entrar aqui? Não abre a porta aí, filha da puta. Mano, você apareceu. Whisky. Perdeu vida, hein? Será que eu consigo matar, mano? Consigo. Mas fala pra você, viu? Perdi uma vida do caralho e uma porrada. Eu preciso muito evoluir minha habilidade de cura, velho. De pau muito, velho. A habilidade de cura vai ser a próxima coisa que eu vou evoluir, velho. Não posso ficar mais gastando. Gasto meia barra de sangue pra me curar inteiro, vai tomar no cu, caralho. Aí é foda, hein? Os bichos daqui estão começando a ficar da volta pra caralho. Não precisa de entrar pela porta. Quer dizer, foi bom entrar pela porta porque daí eu não pude ter o fator surpresa, né? Provavelmente eu vou ter que entrar aqui. Tem o que fazer. Nossa, acabei com meu sangue. Meu amigo. Meu Deus, esse lugar aqui é muito pica, velho. Você tá de brincadeira. Mano, olha isso, velho. Não tem como. Esquece. Esquece. Esquece, perdi. Não tem. Sem condição. Legal, cara. Filha da puta taca fogo em todo mundo, mas não pega neles, né? Pega em mim só. Que isso, velho? Que coisa infernal, cara.
Ah! Alex. Que luta cool, velho. The wounds on this corpse are deep, the result of rabid rage. If this is Sean's doing, he's become a murderous beast. É. Mais uns duos ali. Puta que pariu, maluco. Nossa, mas tá onde por bosta? Nossa, tá muito longe. Como é que eu chego aí? Tem que ser por aqui? Eu acho que é por aqui mesmo. Eu posso não matar ou posso matar? Que se foda. Ué, cadê o loot? Cadê o loot do maluco? Nem fudendo que tá lá em cima. Tá lá em cima? Tá aqui em cima. Achou o loot? É... Nossa, mas esse lugar aqui é literalmente um labirinto, velho. Mano, eu vou evitar fazer tretar com esses padres do caralho aí, porque... Chato pra cacete, mano. Vou focar na principal por hora. Vou só matar esses cornos aqui embaixo, que eu preciso de XP pra upar. Se nivelar meu vampirão aqui. Nossa, começou! Começou! Ah, mas nem fudendo, eu tava movimentando minha arma. Como é que esse arrombado veio? Parece piada, velho. É piada isso aqui. Anda! Pô, odeio arma. Essas armas que dá dano em alvo único, velho. Pô, de alvo único. Cara, uma coisa que me deixa puto é a porra de um vampiro. Ele movimenta a arma como se fosse a bosta de um humano, cara. Nunca um humano vai se movimentar a arma nessa velocidade. Quer dizer, um vampiro vai montar nessa velocidade. Não pode ser ninguém, nem lógica isso. 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 É, eu tomei uma rasteira ainda. Vai ficar esperto, hein? Porra, os Skulls são mais violentos que eu, porra. Sou um... sei lá o que, cara. Que seria a versão mais pica do negócio.
Filha da puta leva um ano pra usar arma, mano. Ah, pelo amor de Deus, velho. Que porra é esse, cara? This poor man has just been slaughtered by a vampire. The body's still warm. Deixa eu tratar aí. Eu não vou mexer com essas porra aí, não. Deixa eu tratar que na hora que eu... Pô, ali já aproveito que eles estão com mais vida. Aí é uma luta chata de novo. Esse cara aqui ele dá dano, mas ele não é tão chato como um cara que usa fogo. Por quê? Porque isso aqui dá dano. Mas isso aqui... não prejudica a minha vida máxima. Então... foda-se. Usei a skill errada, beleza. Beleza, né? É isso que eu queria fazer. Basicamente, eu poderia simplesmente ir até o objetivo sem matar ninguém, sem fazer treta nenhuma, mas a gente aqui é outro. A gente vai passar o rodo em tudo. E a gente vai subir, vai. Vamos até o objetivo. E a gente vai reto, vai retão. É, meu consagrado. Filha da... Mano, você mirou aonde, seu filho da puta? Que raiva, cara. Mano, usa a habilidade. Aí, caralho. Torto pra caralho. Mas vamos focar então, velho. Saco. É focado e bate o torto, vai tomar no cu também. Não vou mexer com esses mal arrombados agora. Meu nível não tá tão legal assim ainda. Preciso melhorar minha arma. Ó, tô perto do lugar. Provavelmente é aqui, ó. Provavelmente é aqui. Quase 5.000, velho. Um ratinho? I can't believe I'm doing this. Esconderijo? Acho que não. Depois sai pela porta. Ah, senão um jeito de passar por baixo. Como eu de sair passando rodo em tudo. Opa. Tranquei a porta. A mulher aqui. Isso aqui é perto. Cara, que é longe, hein? Olha onde que essa mulher tá. Good evening, miss. I'm Dr. Jonathan Reed. May I have your attention for a minute? Good evening, sir.
My name is Giselle Paxton, but I don't have time for men like you. Have we met before? No, but I just need to look at your fancy clothes to know that you must be desperate to visit the docks at night. That's quite judgmental of you. Sir, I've led enough strikes when I had a job to identify you as an enemy of the working class. May I ask what you do for a living? I'm killing myself scraping for a living. And you? Have you ever had to struggle in your entire life? As I told you, I'm a doctor. You have to work a lot to earn that title. Oh, a doctor. Born with money in a nice house, were we? Was Daddy a banker or a doctor himself? Why such hatred? Are you judging me by my clothes and my job? Of course I am. Fuck, you're so blind. You don't even see your privilege. Lazy people like you disgust me. What can you tell me about this vicinity? Tell you what, just spend a few weeks here and then ask me that question again. If you're still alive, I mean. If you have something to say, say it. I'm getting tired of all this. Oh, you want information instead? Well, here's some for you. Giselle Paxton does not like you at all, Doctor. You don't know me, Miss Paxton, and yet you see me as an enemy. Your manners, your clothes, your words tell me everything about you, sir. I know your kind, and you don't belong here. Oh no, Miss Paxton, you really don't know my kind. You have no idea who I am. All right, okay. No need to get all worked up. Beleza. You speak of strikes and class enemy. Am I right to assume you're involved in trade union activism? You bet I am. Well, I was. Nowadays, I'm just another worker blacklisted by the big companies. You lost your job because of your beliefs. Those bastards really hate a worker who refuses slave wages and unsafe conditions, especially when it's a woman. Isn't the whole point of trade unions to help workers in need? Why don't they support you? A few nights back, I lost the money my companions had asked me to hide. With me and my sister being penniless, they thought I stole it. What really happened? I drank too much that night. Strange men saw me count the money in that bar. Some sort of militia in uniform. I'm sure they robbed me. I'm looking for Sean Hampton. Can you help me? What is it you want? Does he owe you money? Has he displeased your Royal Highness? I'm no snitch, Mr. Fancy Pants. Well, I'll leave you for now. Goodbye, Miss Paxton. Ah, essa mulher vai morrer. Assim. Mais um para minha lista de pessoas que eu vou levar ao hábito quando eu terminar as secundárias. Pessoas irão conhecer o destino das minhas presas. Good evening, miss. I'm Dr. Jonathan Reed. Can I help you? A fancy doctor lurking at night by the docks? Not fishy at all. And what about you? Working outside at night in this dangerous part of town? You want to know my secret? I'm trying to earn money. And I'm Lottie Paxton, by the way. Is it not dangerous to work here at night? As long as I have good legs, I can run away from trouble. The sad saint now provides me and my sister a bed and a roof. I don't want to lose that. What can you tell me about the sad saint? It's just the nickname of Sean Hampton, the sad saint of the East End. He gave me shelter,
and he's not always sad. Are you homeless, Miss Paxton? Mr. Hampton's night asylum is our new home now. It's a safe place for me and my sister. What can you tell me about this place? How are things here? It may be okay for a strong girl like me, but a dandy doctor from the city like yourself, you better watch your back, Mr. Reed. Which local dangers must I avoid? Well, the gangs, the thieves, the drunks, the jobless. A man with your fancy clothes will attract a lot of attention. Well, I am not someone so easily intimidated. Glad to hear that. And if you get into trouble, you can always seek help at Sean Hampton's shelter. No one would dare to be violent there. You really think I should go back to a safer place, miss? No. I think you had better stay and help as many people as you can. Just avoid the wet boot boys. Those bastards are worse than the epidemic. I'm looking for Sean Hampton. Can you help me? Mr. Hampton must be in his office at the night asylum he manages, I suppose. Why do you want to see him? He was a patient of mine at the Pembroke Hospital, but he left abruptly. I see. Well, Mr. Hampton is a discreet and dedicated man. I'm sure you'll find him soon enough. Goodbye, Miss Paxton. Cadê o... Só tem essas duas aqui? Um abrigo só tem duas pessoas, caralho. Olha, abrigo é esse que só tem duas pessoas, caralho. A bomba explodiu logo depois do amanhecer, na frente da fábrica de munição Thompson e Downson, a maior empregadora do distrito. A detonação destruiu todas as janelas das fábricas. A detonação destruiu todas as janelas das fábricas ao norte de Saltwalk. É um milagre apenas 2 pessoas terem morrido no ataque, afirmou o inspetor, o chefe Alexander Brighton. It's locked, all right. Tá trancado. Está trancado. Cara, tem hora que você dá uma virada assim, a câmera veio com tudo. Eu nem fiz um movimento tão forte. Um movimento bem de boa. Vou dar uma fricada pra minha coluna, velho. Ah, não. Qual foi o dobrado? Eu queria ler o negócio, mas apertei o botão, não foi. Foda-se, então. Ou não é nada. Ah, senão você é um pau no cu do caralho. Why the long face, Doctor? Você tá meio cagado, hein? Is it all that worries you, Sean? My long face? Really? This is a blessing for me to become a Skal. Immortality gives me more time and energy, if truth be known, to run a shelter. What more could I want? Since you left Pembroke, the amount of blood that has been shed, it's hard to believe you, Sean. Ask what you will. As the Lord is my shepherd, I will not speak a lie to you. Aren't you afraid of what you've become? We are blessed, Doctor. Can't you see it? The Lord has made us able to walk amongst the plague and aid those that need it. Do you think this is a blessing when God's own house and holy symbols repel you? If that is your burden, Doctor, so be it. But I do not fear the cross, nor am I forced to take the life of another. My kind doesn't share your imperfections. But you must drink blood now to survive. No, not your scripture. Whoso eateth my flesh and drinketh my blood hath eternal life.
and I will raise him up at the last day. So saith the Lord. I only need to eat flesh, no blood. Mas na carne tem sangue, porra. Why return here? This is my home. These people are my flock. You will always find me where I am needed. Wonders never cease. Skal managing an asylum. And what of you? A vampire doctor? Meals laid out before you. Yet you restrain? And what about William Bishop? He tried to take care of you. But this hunger, this thirst, cannot be restrained. Alas, poor William. He had a good soul, but was weak in spirit. He could not shake the thirst for booze, never mind blood. But have faith. My will is far stronger than his. Sei não. Why did you kill Miss Jones at the Pembroke Hospital? Killed old Harriet? You must be mad, Doctor. Why would I do such a thing? But you were close to her. Of course. But she was lost, separated from the fold. She did not see the hand of the divine in my blessed condition. So you claim Miss Jones' death was not by your hand, nor the other incidents at Pembroke? Though Harriet was an angry, spiteful woman, she was one of God's creatures. I have nothing but love for all he has made. People have been murdered. I've seen the blood. I don't believe you can be trusted. Have a little faith, Doctor. If you will follow, I will guide you to the light. How do you plan to do that? Take this key of the old sewers. The entrance is by the riverbank, south from here. There you'll find all the proof you need. Não estou impressionado. Tenho minhas dúvidas, né? Mas eu estou intrigado. Very well. You have definitely intrigued me. I hope you're right, Sean. I'll be here when you return. If you still think I'm a threat then, well, I surrender myself to your judgment. É esse monte de sangue ali. Atrás dele. Ih, rapaz. Mano. Esse monte de sangue atrás desse armário aqui. Suspeito pra caralho, irmão. Mas eu vou ter que... Provavelmente eu vou ter que, pelo menos, assim, poupar ele por um tempo, tá ligado? Depois a gente vai ter que dar um fim a nossa amiguinha. Onde eu... Nossa, tem que ir lá na puta que pariu também. Agora tá. Por que eu não consigo ver o batimento desse aqui? Isso é uma coisa, viu? Dava pra gente ter vindo por aqui mesmo. Vou evitar aquele grupo ali. Muito grande aquele grupo ali. Eu não tô tão forte ainda. Tem que dar uma nivelada. Puta que pariu. Puta que pariu. Oh, yes. Mano, sua mira é boa, hein, filha da puta. Caralho, cara. Mira. Nossa, bomba.
Meu amigo, olha o tanto de arrombado que tem aqui. Eu preciso muito pra minha arma. Public house Giselle Paxton mentioned. I should investigate further. Vou deixar esses caras se tretando aí um pouquinho. Pera aí, eu tenho que entrar no esgoto, né? Lá embaixo, velho. Não, eu vou sentar o aço em todo mundo. Foda-se. Mudança de planos. Olha! Filha da... Giselle's stolen money. Prewen has some unethical ways of financing their war. Ah, já achei já o do um coisa de alguém já. Bom. Pera aí, deixa eu aproveitar aqui. Vamos ver aqui. Nossa senhora. Olha o tanto de maluco aqui, velho. Mapa. Beleza, nada aqui. Nada aqui. Vamos ver se tem alguém aqui. Nossa, velho. Eu passei aqui, mano. Podia já ter pego. Isso aqui, vou ter que voltar pra cá. Provavelmente eu vou voltar ali de qualquer jeito, então tá tranquilo. Tem outra coisa aqui. Ah, tem bastante coisa pra fazer nessa área aqui. Tem pouca não. Temos o padre, temos a congregação inteira aqui, né? Level 19 ainda. Nossa senhora, que a vida, velho. Ai, foda. Bicho chato do caralho. Só esse dropou alguma coisa? Ah, tem loot aqui, hein? O que esse cara tava falando meia hora aqui, né? Cara, eu tô com medo. Assim. Eu tô um little bit com medo do level do que eu vou enfrentar aqui. Mano, eu tô avançando muito. Eu tô com 5.000 ali, velho. Eu tenho que upar, velho. Tem muito que upar, velho. De preferência upar minha habilidade cura, de preferência, né? Porque a vida, assim, eu já vi isso também, tá que eu tô bem. O problema é que eu tomo uma porrada e não me curo, velho.
Tem que usar todo o meu sangue pra curar a porra da vida que eu tenho agora. Na hora de eu dar um grau, tá ligado? Isso aqui, cada nível de poder que eu upo, eu ganho vida, velho. Deixa eu ver. Rapaz, é possível que eu ganhe vida com cada nível que eu upo, hein? Talvez não seja tão necessário assim. Tá, no começo é bom dar uma upada, né? It's locked, all right. Tá lá trancada. That doesn't work. Que é isso, hein? Por que caralho esse filho da puta falou pra mim vir aqui? Maior suspeito do caralho? So that's it. These wheels control the water level. Isso é bom ou ruim? Ah. Ah, mas não tá fechando ali por causa daqueles negócios. Não posso ir por ali, né? Gate should shut properly now. Dá pra subir pra cá. Não pra cá? Agora devo ser capaz de usar isso aqui? Alguma coisa sumiu aqui. E mano, eu tô começando a achar que isso aqui vai dar uma merda do caralho, velho. Puta que pariu, só me foda nessa merda. Meu amigo, isso aqui é o que... Mano... Só tem maluco morto aqui, irmão. Mano... Isso aqui vai dar bosta, cara. A prova do cara aqui é basicamente um monte de presunto, um monte de morto, um monte de esqueleto. Que prova de merda é essa? Mano, o cara... Eu vou ter que usar meu poder toda hora pra ver quem que tá teleportando. Isso se eu não dar de cara com esse teleportador do caralho. Bora pra lá. Não vou fazer não. Cadê esse teleportadorzinho do caralho? Mais sangue.
pra lá, hein? Agora eu não consegui ver esse cara quem tá teleportando. Ouvi o barulho, mas ver é outra questão. Por que você pulou aí, filha da puta? Meu amigo, que isso? Ah, o Brutamontes lá. Vou ter que enfrentar ele. These maggots have escaped the wrath of Ascalon for too long. It is time to purge the sewers of their filth. You again. The one they call the sewer dog. Hold your tongue, newborn, or I'll crush you like a maggot. Eu tô fudido. You've let the beast consume you. Finally, a touch of lucidity. Ah, eu tô ferrado. Learn to respect the laws of Ascalon. Ah, eu ganhava 18. É, quer dizer... Eu ganhava 18. Meu caralho. Ganhei nada. Nossa! E cada golpe que ele dá, ele drena a minha vida máxima, velho. Fica pior ainda. É como se eu tivesse estamina infinita, tá ligado? Puta que pariu. Ainda com essa cura merda que eu tô aqui. Ah não, toma uns tirinhos aí, só pra ficar esperto. Meu nem? Que ó, que eu vou fazer com o seu nome? Não, não, sombra também não. Aí é maldade, é forte pra caralho. Ih, fudeu. Morri. Nossa, morri muito. Não morri. Eu tô vivo. Não. Não posso vacilar, velho. Agora. Filha da puta. Shall be a fair skull to adorn me. To the pissing wells! Meu Deus, não para mais essa sombra! Return to your apothecary and needles. Cadê ele, velho? I shall.
Ah, vai tomar no cu. Down, stay down. Your blood is now mine. Mas nem fudendo, velho. Gride pra caralho. Muito grito. Eu tenho barra. Return to your apothecary and needles. I shall crush you. Foda-se. Ai, caralho, velho. Vamos com isso aqui. Consigo subir de volta? Porra nenhuma. Provavelmente tem que voltar por ali. Ah, tem mais isso aqui, ó. Vamos dar um exploration. I cannot enter. Não dá. Pronto, tá. Vai ter que ser por ali não. Tem um ratinho por aqui não? At least one Skal escaped Fergal's wrath. The poor creature is bleeding to death. He cannot be far. Deve ter ido pra lá. Mas peraí. Pô, volta ali. Deixa eu ver o que tem pra cá. Ah, aqui eu acho que é meio que um caminho secundário. O que tem aqui? Eu sempre ia ativar isso, que é mais fácil de ver as coisas brilhando. Eu não tem nada brilhando aqui. Aqui ambos os caminhos dão no mesmo lugar? Vamos ver. Eu acho que não, né? Será? O outro lado era mais pra cima, aqui tá meio que descendo. Não. Agora tem dúvida. Ah, deu uma subida aqui. Ah. Será que eu cheguei no mesmo lugar? Eu cheguei no mesmo lugar, hein? É, cheguei no mesmo lugar.
Foi um jeito diferente de passar pelo meu caminho. Safe we are, still. Drink now. This isn't the blood of a vampire, but it will quench your thirst. Tem a Irmandade da putaria aqui embaixo. Poder desconhecido. Tem mais um lugar ainda? Wait. This is our domain, not yours. You've been warned. Wait, I saved you from this creature. That must count for something. Thank you. Now go. Go back to the streets and houses. There is no love lost between us, vampire. But thank you. Sean Hampton sent me here. I believe he wanted me to find you. Who are you? If you must know, they call me Old Bridget. And this shelter is where we live. I'm Jonathan Reed. I'm a newborn Ekon. I'm afraid I'm not sure what's going on. I shall not bend a knee, young Ekon, but I sense your pain. Ask, and I will afford you my attention. Peraí, mas o outro não tá meio que em quando desses malucos aí que são meio que vampirão, parece? Why was that creature after you? Fergal is the blunt instrument of the Ascalon Club. His masters would see us dead or turned into slaves if they had their way. What the hell was that thing? He wasn't an Ekon or a Scout. They are known as Volkod, an ancient offshoot of immortals. Blood drives them, enrages them. What of this Ascalon Club? Vampire society's elite in the Empire. They make the rules and enforce their judgment upon us whom they see as lessers. So is it you that Sean Hampton sent me to find? Perhaps. The sad saint was always kind to us. He must trust you if he revealed our location. The Guard of Prewan is hunting him. He is suspected of murder. The Scars have always been hunted by humans and vampires alike. I teach them how to survive against the odds. Sean killed a patient of mine. And that's just one of the murders he's being hunted for. If you refer to Harriet, she is now among us and under our protection. Harriet Jones is alive. That's it. That's the proof Sean wanted me to find. I must talk to her. No. Harriet is not alive. But you can speak to her. I must warn you. She is fragile and may not receive you warmly. I don't understand. She is filled with bile and hate. Her mind is sharp as a tack, but her body is so weak. I've never seen its like before. She is resting in a room on the far right of this hideout. Thank you. I will bear that in mind. Já começamos com alguns problemas aqui. O nível poder para ferrar aqui é alto. Segundo, eu não ganho nada com isso. Aparentemente o sangue dela não parece pra bosta. Né? Keep your distance, Echo.
Eu vi esses aqui são todos secundários lá, né? Que porra é essa? Eternal gratitude for your protection, Master. Eternal gratitude for your protection, Master. We're at your mercy. Will you end us? Old Bridget says you are one to trust. Keep your distance, Echo. Your place is not here. We're at your mercy. Will you end us? We're at your mercy. Will you end us? O que tem de personagem secundário aqui não é brincadeira, hein? Your spell isn't I. Ah, cansei, velho. Eu aparentemente esses daí não tem muito papo antes. Vamos rotear aqui primeiro, depois eu falo. Não é por coincidência que os Econs são os vampiros mais conhecidos e numerosos. Econs são a verdadeira aristocracia dos imortais. Honestamente, talvez sejam as únicas que habitam o topo da cadeia alimentar. Por todos os lugares que viajei, sempre havia um Econ liderando a sociedade mortal e imortal. Econs são os mais humanos, espertos e civilizados dos vampiros, mas não me entenda mal. Não tenho nada contra as espécies mais exóticas que compartilham a dádiva da imortalidade, tal como os Vulcores. A maioria deles é muito útil como aliados, desde que compartilhem nossos objetivos, mas o pior defeito deles é não poderem se misturar aos mortais, sem serem imediatamente reconhecidos. Por consequência, a Casa Ascalon aceita apenas os Econs das melhores linhagens como membros do círculo interno. Dependendo das circunstâncias, Vulcros são aceitos como cães de caça ou de guerra, desde que demonstrem total obediência às nossas leis. Por sorte, nossos primos inferiores possuem uma tendência natural a obedecer seus mestres, e a lei de Ascalon por Lord Redgrave, fundador. Tem coisa aqui, hein? Acho que agora não tem mais nada. Vamos falar com a velha. Hello, Harriet. Do you recognize me? Yes, you were from the Pembroke Hospital. The young doctor. So full of secrets. I've so many questions I need to ask you, Harriet. If you would. I love questions. As for the answers, you may not like them. How do you feel? I can't see. I can't move. My body's burning. I feel as if I'm dying over and over again. Have you tried to eat or drink something? People here tried to feed me, but I'm just not hungry. I don't have the strength. Does the pain ever stop? It is not pain I feel. It's like I can't stop feeling every inch of my body. But at the same time, each muscle and bone is the wrong place. Your room, the blood.
What brought you to fake your death in such a gruesome fashion? To see if I would be mourned. Why flee with Sean Hampton? Oh, it's always a pleasure to see a saint fall to sin. But the coward still won't kill. Do you take pleasure in causing so much pain and sorrow? Nobody gave a damn about me. Not a tear shed. Poor Harriet. Always the discarded. Why did you come here? And why not? This is where I live now. Leave me be. Will you respect old Bridget's wishes? Will you obey her? Bridget is kind. She only needs to keep me fed and I'll be good. So you desire to stay here? Yes, I'm with my own kind. Birds of a feather, so to speak. Poor Harriet, always alone. I have a question of the utmost importance to ask. Will you answer? Questions, questions, questions. The good doctor, always searching for answers. Do you remember what you did after leaving the hospital? Did you kill anyone? First, a question from me. You answer first. Very well then. What do you want to know? Are you like me? Are you also dead? Bem, em tese nós dois somos mortos-vivos, só que somos mortos-vivos diferentes. We are not dead, Harriet. Death no longer pertains to us. We are different. I like what I am. I truly do. I relish the pain that courses through me. I know you fled the hospital with Sean Hampton. Did you or Sean kill anyone in your flight? Anyone? Try and remember. I will not lie. I wanted blood, and I wanted revenge, and Sean pulled me from it, brought me here instead. But the shadows heard my prayers. The shadows killed that bastard. You sought vengeance by your own hand, and someone else obliged you. Very convenient. Don't lie to me. I don't lie. I saw him near the docks, and rightly I wished him dead. And I am happy he is. It's true. But I didn't kill him. I was too tired. Who was that man? The one murdered in the street? He used to be my landlord. I lived here for many years before falling ill. Oh, he was an awful man. Disgusting and cruel. So cruel. Shadows? Tell me what you saw. The shadows, they heard me and answered. Something in the deep darkness. Quick, deadly. It asked me if I wanted revenge. I answered, yes. And these shadows, this presence, do you still hear it? Was it a vampire? Did Sean see it? It spoke only to me. And now, it is silent. But it is born of hatred. And it will kill again. And it hates you, Doctor. Oh, it hates you. What makes you say that? It whispered your name, Dr. Reed. It wanted to know who you were and where you went. Questions about me? What did you say? Nothing, Doctor. I said nothing. There was nothing it didn't already know. Oh, I'm tired now. Let me rest. Let me rest now.
Eu queria perguntar outro. Dr. Reed. Que saco, hein? Eu queria o outro bang lá, cara. Have you found the answers you were looking for, young Ekon? There is too much left unanswered. So many questions. Get to know us, spend time with us, and I may be willing to answer more questions. Why do you live here, amongst the filth and vermin? Live. Here we hide. What are you hiding from? From the guilt, the shame, from the hunters and the light. And of course, our past. Why don't you leave the city? Hide somewhere far from the Guard of Priwen, the Ascalon Club. We are the Sewer Skulls. This is our domain. We have run as far as we can, and now we hide. Your diction, your words. You do not carry yourself like most Skulls I've encountered. True. I'm not like most Skulls. You were once someone else. What happened to you? It is as sad as it is long, young Ekon, but it will remain mine. Can I be of service to you? We ask but one thing. Reveal to no one our secrets. Do not betray us. For how long have you been in hiding here? Skulls have been hiding under London since vampires first entered the city. Where did you hide before the sewers? We claimed ancient tunnels, forgotten caverns, catacombs. We are skulls, groveling beneath the feet of our makers. What manner of creature is Harriet? She is different from everyone else. I really don't know. I'm not even certain she's a skull. I've no idea as to what blood made her. What is a skull, in fact, in your honest opinion? The progeny of a vampire, disavowed by her maker. Perhaps a fruitless branch of a noble tree. A word used to enslave us. I cannot say. You mentioned that vampire blood has tremendous potency. You believe it to be stronger than your own? The vampire's sweet blood. That rich, dark wine that we crave. For it made us, and it can sustain us. I thank you for your time, madam. I must go back to Shornhampton now. Your kindness has been ample payment, Ekon. To protect us, I'll close the access to our hideout, but you can use our shortcut to reach Mr. Hampton's shelter. Just follow the arrows. Thank you, old Bridget. I hope we'll meet again. Queria falar mais com a véia, mas pelo visto não vai rolar. Como é que eu dou fora daqui? Por aqui, talvez? Ah, tem um desconhecido aqui, hein? Suspeito, irmão. O que você tá fazendo aqui, cara? Are you all right, sir? What are you doing here? I could ask you the same question. Don't you know this is a quarantine zone? I'm Dr. Jonathan Reed. I'm investigating the epidemic. You had better get to a safe place while you still can. Oh, really? Well, go investigate somewhere else and leave me be. I beg your pardon? I said go. Leave me alone, sir. Suspeito. O que esse cara tá fazendo aqui, irmão? Por que tem um monte de... estranho. Sir, you have no idea what could happen to you if you stay here. Why don't you go home? For fuck's sake.
Do I have to punch you in the face to make you disappear? Leave me be! It's my duty to insist. Death lurks everywhere. I must ask you to go back home. I'm safe here, don't you get it? I'm better off risking the flu than catching a bullet. Am I clear enough? I see. Well, since you are obviously hiding from a threat, don't you have a safer place to go? Do you think I'm stupid? The Night Asylum, the Turquoise Turtle, even Miss Gillingham's attic. I tried them all. No, this is my only chance. Beleza. Ele foge de alguma coisa. Eu não consigo umas informação extra com ele lá. Valeu a pena falar mais de uma vez, velho. Eu tô com 6.000, velho. 6 fucking mil pontos lá. Eu passei por aqui? Não. Ela falou que tinha um atalho pra chegar aqui, mas eu falo pra você. Eu não prestei atenção não. Ô, ratinho, vem cá. I have this thirst for blood. Ela falou que vai fechar o rolê, mas... Essa luz piscante aqui. Talvez seja por aqui que eu entro e saio pelo lugar que ela falou. Ou talvez eu tenha que vir pelo outro lado para abrir isso aqui. Não, tá bom. Encher. Maçã comum. Deixa eu ver essa arma aqui. Tordoamento. Já tá nível 2. Irmão. Assim. Eu acho que eu achei minha nova arma. Yes. Mano. Full damage, mano. Full damage. Look at that fucking damage, mano. 10, 20, 30, 40. 40% de dano. Nossa, é dano por bosta, irmão. Eu vou ver se totalmente engano, mano. Stone novo, ó. Usou. Nossa, já vou mandar o upgrade agora. Nossa, de sangue, robusto. Vamos ver aqui, ó. Nossa, vamos melhorar essa porra aqui agora, velho. Ó, eu ponho ela aqui nível 3. Não consigo pôr o próximo nível, já upa essa porra aqui, já põe essa porra aqui. Mano, olha, não. Mano. 449. Mano, essa arma é muito ignorante, velho. Isso, cara. É quase o dobro do meu dano. Só quase o dobro. Sim. Mano. Essa arma aqui é muito ignorante, mano. Ignorância pura, cara. Arma sinistra. É justamente o que eu procurava, uma arma para dar dano. Agora a gente tá. Tem pouca coisa aqui agora. O que a gente vai fazer? Já viu disso aqui, ó. Pra sangramento. Daí o que a gente vai fazer, ó? A gente vai vir aqui, ó. Cadê? Ó, aqui. Isso aqui, ó. A gente vem aqui, ó. No detalhe, o que a gente vai fazer? Em vez de a gente estar pra dano, a gente vem pra sangramento, tá ligado? Se a gente precisar de sangue, a gente senta porrada ali, mano. Já espera uma coisa, tá ligado? Aí requer um pouco de esquiva. Um pouco de esquiva. Aí a gente acerta uns golpes ali. Já tá totalmente fuja. Ou então. Muita porra nenhuma. Não tem como sair daqui. Mas interessante que tem um esconderijo aqui. O problema é como é que eu entro e saio desse lugar fácil? Porque tem um jeito de entrar e sair fácil daqui. O problema é, eu sei entrar e sair fácil daqui? Porra nenhuma. Vou ter que aprender. Olha, tem coisa aí, hein? Eu vi, hein?
We're at your mercy. Will you end us? Ah, essa é a seta que ela tá falando. Oh, mas bem que a polícia ela ter marcado só com sangue, uma coisa assim, tá ligado? Seria bem mais fácil se locomover. Seria não? Na minha opinião, seria. Eu tô com quase 7.000 lá. Quase fucking 7.000, mano. Ah, eu acho que é por aqui, né? Onde é que eu tô? Onde caralhos eu estou? Um presunto aqui. It's locked. Trancado. Tomar cruz aqui. Um monte de presunto. Presunto pra caralho. Vou ver aqui essa minha. Uma massa boa, porrete e farpado bom. Porra, por que o meu porrete farpado? Caralho. Ah. Welcome back, Dr. Reed. Would you like to take communion with me now? Sean, are you eating raw flesh? It is the sacred flesh of the mortal lamb. Our Lord's bountiful transmutation for the sustenance of his believers. Thank you, Lord. I am your most humble servant. So, true to your word, you waited for my return. I told you, Dr. Reed, I was a man to be trusted. Did you have words with the poor Harriet? You make no distinction between the living and the scars, do you? We are God's children, Dr. Reed. One and all. And he's determined to save us. Does this place belong to you? How can you be so certain you can keep it open? This warehouse was once property of the Dawson family, but has been bequeathed me through donation. The Dawsons? The wealthiest family in London? Have they a clue as to what goes on here? Not at all. The donation was made before the war. The building was run down. I never met Aloysius Dawson myself. So you have the run of the place and no one's taken notice? As long as we keep to ourselves, we interest no one. This is a haven, and I pray it remains so for eons to come. What will be the result if you continue to assist both Skulls and the living? For the last decade, that's what's been happening. And they found a better life. What's to change? You've turned Skull now. Don't you see the danger to anyone giving you their trust? We are all sinners, awaiting salvation. This is a simple truth.
ordained by the Lord Almighty. I am a seeker of his glorious light. You're forgetting the epidemic. Things can go south very quickly. I've seen it. Oh, these are terrible times. Only those pure of heart shall prevail. Cara desse fudido, mano. E esse arrombado tem a condição de falar da minha cara, mano. Harriet, Miss Jones has been behaving in a most violent manner. She's going to need special attention. That's precisely the reason I brought her here. To meet old Bridget. She's the guide Harriet requires. Who is this old Bridget? I don't know, Doctor. She rarely speaks of her past, but I know she has a long one. She's likely the oldest soul in the city. Harriet is possessed by her hatred. You cannot let her roam free. She's dangerous. She has joined her own kind, Doctor. Old Bridget is a saint to the younger Skulls, guiding them to salvation and peaceful existence. I believe I've learned all I need to know. I'm certain you've killed no one, but one day I believe you'll cross the line. Logic is a false prophet. Faith is the only path to salvation. What do you mean? We have been blessed with God's eternity. We are the instruments of his divine will. We shall feed the hungry forever and ever. Amen. Let's simply agree that all are one and the same. In death, I mean. Give yourself over to God, Doctor. Expel your urges and kneel before the Lord in praise. These urges. You know the hunger will never be satisfied. I've come to embrace the everlasting craving. I have sworn to feed only upon the flesh of the dead. It is now my sacrament. Take, eat. This is my body. So saith the Lord. Temos uma decisão complicada aqui. Eu posso transformar ele. Transformando ele deve ser meio que controlável por mim, sabe? Pela lógica, assim, geralmente, quando o vampiro tem uma interação com outro vampiro, o outro vampiro meio que tem controle sobre o outro vampiro. É lógico. Se for essa lógica. Então, aqui eu teria um controle da merda que vai acontecer. Se eu pôr pra ele, a chance desse Skull aqui dar uma merda do caralho vai ser gigante. Você não concorda? E a gente tem a opção de abraçar. Mas eu não sei quanto XP ele tem. E mesmo se eu abraçar ele, eu não vou conseguir comer, não vou conseguir destruir a cidade toda antes de dar toda uma merda gigante. Porque esse cara aqui é o pilar dessa bosta aqui, certo? E acreditou eu que o pilar da cidade e tá uma boa merda acontecendo sem morrer. Então, assim, vamos ter controle sobre ele. My discoveries. Vampire blood would enhance your metabolism, perhaps even heal you. If what old Bridget says is true, I'll give you some of mine. I'd rather not. It would be extremely awkward. You have no choice, Sean. It's the only way to protect your chapel, those still amongst the living. No, Dr. Reed. God made me this way. Who am I to disobey his will? You believe that God's plan was for you to be abandoned at birth. The Lord works in mysterious ways. I can't imagine God intended for you to be molested by a priest in an orphanage. Drink, friend. No.
I said kneel and drink. Now. Aumentei o nível de poder. Os 6.000, velho. Bastante mil, hein? Meu irmão, você vai levantar? Não vai? Vai ficar aí com o tempo aí? Como é que é? Quero bater um papo, porra. O que tá acontecendo aqui fora, porra? Another corpse thrown in the streets. Someone's playing a very sick game. Quem é esse? I know this brooch. This is my mother's. A birthday gift from father. "29 Pretty Orchard Street. That's near Poplar's district. Why would this man carry off my mother's brooch? I must go there." Good evening, Mr. Throckmorton. Dr. Reed, can I be of any assistance? Have you noticed anything suspicious lately? Nada. Did you see what happened to him? Actually, yes. He was thrown from the roof like a vulgar log. Who could have done that? Who? Well, a vampire, of course. Look, bite marks on the neck and lacerations here. There is definitely a vampire close by. Why is it that you sound so afraid? You didn't see it. He was dead before he hit the ground. The strength required to do such a thing, well, it beggars belief. É, isso é uma coisa que me incomoda. Realmente, sobre isso agora. Daí chega aqui o nosso vampirão, ele não consegue movimentar uma massa numa velocidade da hora, velho. Porra, caralho. Porra de vampiro aí, você não consegue movimentar a porra de uma crava rápido, velho. Uma crava. And good hunting, Mr. Throckmorton. Porra de uma crava. Glad to see you again, Mr. Reed. Did you see what happened? No. I was coming back to the shelter from work when I heard an awful scream, and there was this man, dead, just in front of the building. You saw nothing at all? No, I told you, just that awful woman scream. A woman scream? Are you sure? Of course. It was terrifying. I thought it was my sister, so I ran. But it was a man I've never seen round here before. Goodbye, Miss Paxton. You again? What do you want? I've identified the men who stole from you. You were right. They were members of some self-proclaimed militia. I knew it! Did you find the money too? Ah, não preciso, velho. Here it is. They thought they could finance their activities with it. I never thought a man like you would be kind enough to... I misjudged you. Badly. I'm... Well...
Thank you, sir. Will you give the money back to your comrades, then? Fuck those bastards who fired me. I'll give the money to Miss Gillingham. Her son Jack was a friend of mine. He was killed recently. I know you were friends with Miss Gillingham's son, Jack. Tell me about his death. Jack's murder has been a shock to the neighborhood. A sign that the situation is now out of control. Why is that? There has always been tension between the Wet Boot Boys and members of the trade union. But a murder? That's a first. Who killed him? No one will ever know. One thing is certain. While Jack was alive, I had one less reason to drink. Why does that upset you so much? I wish I had found the time and words to tell him how important he was to me before it was too late. Another failure for Giselle Paxton. Did you see what just happened? No, I didn't. And I don't care. Really? Why is that? Because this sexist pig is one of the 4 men who blacklisted me. Good riddance, if you ask me. Well, I'll leave you for now. Goodbye, Miss Paxton. Deixa eu pensar. It's locked, all right. It's locked, all right. O perigo está mais próximo do que você imagina. Eles já chegaram. Não deixe que tomem nosso reino. Se vir um vampiro, procure ajuda. Isha Body, caçador de vampiros profissional. Meu caralho. Meu caralho. Vá para falar com os colegas. O quê? Vamos ter que mais uma nessa região, não tinha não? Ah, quer saber? Vamos fazer por partes, vai. Vem comprar até isso, vem comprar pro outro, aí você vai. Que horas são? Cara, eu acho que eu vou de vez. Ou, 6.000 e pouco, hein? Vamos assim. Vamos fazer o seguinte, eu vou dormir. Vou dormir, foda-se. Ih, rapaz. Tem algo novo aqui. Depois a gente vai dar uma passada lá. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, meu irmão. Ele vai dormir? Sim. Onde é que eu... Onde que tá o filho da... Tá aqui. Como é que eu chego nele mesmo que eu já esqueci? Aqui, achei. Tem alguma coisa aqui parece? Não. O que eu tô pensando em fazer? Eu vou entrar aqui rapidão. Eu vou descansar e... Vou descansar, velho. Tá na hora de dar uma upada no nosso vampirão, né? Mais que na hora já, velho. Acho que eu vou pegar uma Suprema também, velho. Acho que eu vou pegar uma Suprema, né? Qual Suprema eu vou pegar? Eu fixei.
Uma coisa. Resfriado, anemia, não se sabe, 2 fadigas. Não, 2 fadigas não. Um resfriado e uma fadiga. Vou fazer o seguinte, vou preparar um medicamento aqui. Fadiga. Resfriado. E vamos ver, tem mais anemia. Eu tenho como ficar anemia? Anemia. Tem. Cara, vai virar tudo material. Uma coisa que me incomoda é ter que ficar segurando o botãozinho e ter que fazer isso um de cada vez, velho. Não, isso. Tudo bom. Eu queria lá passar e curar eles, mas não vai rolar de fazer isso agora. Ó, falta só uma pessoa. Uma pessoa. Uma pessoa. Essa pessoa está interligado com esse cara aqui. Fazer a missão dele, talvez eu descubra quem é esse cara aqui. Vou descansar. Vou pegar aqui, ó. É 2000, hein? Foda-se, eu preciso aumentar essa regeneração, velho. Aí. Beleza, tem mais vida. Agora eu acho que vou deixar isso para depois. Vou gastar com isso, ó, que é mais importante. Aqui é só 1000, hein? Não vou gastar, não. Dá para aumentar muito aqui. Eu acho que vou pegar um nível do escudo, valeu? Pô, escudo aqui pode salvar vidas, mano. E não gasta nada, velho. Acho que vale a pena gastar nesse escudinho aqui. Agora acho que não consigo upar mais nada. Não consigo upar mais nada. A partir daqui. É isso aí. Retrato de um santo triste. Se você algum dia morou perto das docas de East End, deve saber que é St. Patrick Hampson. Se não souber, talvez já tenha ouvido falar dele. Seu nome começou a se espalhar pela capital e o sentimento que ele traz é esperança. Sam é o último... Não. Sam é a humildade fundador de Sanatório Hampson, um estabelecimento que construiu com as próprias mãos. A convicção e o prédio era um armazém abandonado, que foi grandiosamente doado pela família Downson. Agora foi renovado e transformado no sanatório mais famoso de Londres. Os pobres e famintos são bem-vindos
e com eles, Sam partilha sua comida, seu teto e suas orações. Sam Hampson nasceu da miséria, mas a diversidade na vida não desvirtuaram ou reduziram sua profunda confiança no Senhor. Aliás, é provável que o tormentos da pobreza tenham ajudado este homem de a fé a desenvolver sua profunda empatia, seu amor pelo próximo e o conhecimento por todo o distrito. Poucos podem dizer que nunca viram Sam chorar ou ao contemplar um ferido de guerra, um órfão ou uma mãe doente. E daí que vem seu apelido, o Santo Triste, de STN. Sam Hobson é tão respeitado que as pessoas ainda comem e dormem em seu abrigo todas as noites, mesmo depois do Santo Cristo ter contraído uma misteriosa doença que o força a longos períodos de descanso e o comer longe de seus hóspedes. Sim, enquanto em outras partes de Londres as pessoas recuam quando alguém tosse em público, homens e mulheres aceitam comer e dormir no Santuário Hobson, o lugar mais seguro das docas de STN. O prédio parece sujo, o odor do lugar é horrível para uma alma delicada, mas lá há amor e esperança, e a taxa de mortalidade continua baixa e estável há dias. Só isso? Caralho, mano! Vou ter que chegar no nível 6 se eu quiser dar uma chupada dimensional nesse maluco. Mas provavelmente eu vou deixar ele vivo. Não vou matar tanta gente assim não. E esses dois aqui provavelmente vai de base, tá? Ele na pose e esse maluco aqui vão de base tranquilamente, velho. Não quero nem saber. Vou no máximo tratar deles e mandar ele pra bala, velho. Junto com o marido dessa maluca aqui, tá? Vai de base, velho. Não quero nem saber. Foda-se. Vamos ver aqui. Eu tô curioso pra saber o que vai acontecer com a morte daquele maluco que eu matei, velho. E cara, eu tô curioso, né? Nada? Assim? Nada? Ninguém realmente se importa com esse bosta, mano. Não tem nenhuma notícia, não tem nada. Foda-se. E o coisa dele aqui só reduzir um pouquinho a saúde da turma aqui. Ó, enxaqueca, fadiga, Beleza. O problema é esses malucos que tem enxaqueca, velho. Eu não tenho como tratar enxaqueca, acho ainda, né? Estável. Que lugar é esse? Distrito desconhecido. Não tem acesso a distrito aqui ainda. Mas esses três aqui eu tenho. Mas esse aqui eu não tenho. Caralho, tanta missão ali, irmão. Por hoje. Deu. Chegamos ao nível 16 hoje. Tá bom. Temos uma tunada no nosso vampirão. Já estamos o quê? 300 de cura agora. Temos a barreira. Temos... Eu posso mudar as coisas de lugar? Se eu quiser eu posso, rapaz. Legal. Agora tem a barreirinha. Vai. Aqui. Ambos são coagulação? Como assim? Tá, bugou. Barreira de sangue, coagulação. Duro que ela só absorve um golpe no primeiro nível, né? Mas conforme eu for upando ela, vou absorver mais. Hoje inteiro, vomitando emoção. Vou indo de base, então. Falou aí pra vocês. Boa noite pra quem fica.
Vai lá e fiquei pensando qualquer coisa, o jogo que eu joguei é rua. Eu vou nos vemos domingão. Porque sábado provavelmente eu não vou fazer live nenhuma. Talvez eu faça. Não, eu acho que eu vou fazer, porque eu tô gostando dessa porra aqui. E eu não sei se eu aguento um dia sem jogar esse negócio. Nossa, um dia. Talvez eu entre assim só para jogar um pouquinho, tá ligado? Só um pouquinho, só. Não pegar. Só um pouquinho. Um pouquinho pra gente progredir aqui. Pô, mas. Tá bom. Tirando as falhas que o jogo tem, o jogo é muito bom. Muito bom. Muito bom. Tem um momento aí que eu fiquei puto com esse negocinho de bosta. Ai, dá pra relevar. Dá pra relevar. O centro mais importante do jogo funciona muito bem, aparentemente. Só outra parte aí que tem que dar uma melhorada. Enchanteia. Mas não tá ruim não. Nossa, nossa vida está me alta pra caralho. Em comparação ao nosso sangue tá uma bosta, né? Vou ocupar meu sangue. Quanto que tá meu sangue? 100 e pouco, 110 de coisa. Vou ocupar mais. Quanto mais melhor disso aqui, velho. Tem coisa aqui que eu acho que eu não vou nem pegar, tá ligado? Isso daqui dos itens aqui eu não vou pegar. Eu não tô usando essa seringa mesmo. Paguei. Esse aqui do dano da mordida eu acho que eu não vou pegar. Seria legal pegar, mas como gasta XP pra gente ficar pegando isso, eu acho que eu não vou pegar não. Vou focar aqui na recuperação de vida, né? O foda é que normalmente essa recuperação de vida é inútil, né? Porque, veja bem, a gente morre, mas se for numa situação que nossa vida máxima já não tá alta, a gente não vai recuperar nada, viu? Isso aqui é inútil, tá ligado? Tá bem? Boa noite aí pra vocês, tá? Boa noite, base. Uma boa tarde, né? Porque ainda não é uma boa tarde. Valeu, falou.